ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகவும் பணிவோடு வணங்கி நமக்கான இன்றைய தியானத்தில் அன்னையின் முழுமையான அன்பை பெறுவதற்குரிய அந்த எண்ணங்களற்ற தியான நிலையை நாம் அடைவதற்கு பக்தியுடன் அன்னையிடம் மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை செய்து நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். தயவு செய்து எங்களின் இதயத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அறியாமை என்ற இருளையும் அகற்றி தங்களின் அன்பின் ஒளியின் மூலமாக நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்திவிட்டு நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்பிடும் கருவியாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமான நிலையை அடைந்து நாங்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிலே வைத்திருக்கலாம். அன்னை அவர்கள் குரு பூஜையில் உள்ளிருக்கும் அசையாத தன்மை பற்றி கூறிய சொற்பொழிவிலிருந்து ஒரு மேற்கோள். நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இந்த தன்மையினால் நீங்கள் எதை புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அவற்றை செயல்படுத்தும் சக்தியை பெற்றுவிடுகிறீர்கள். இந்த செயல்பாட்டால் சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. அவற்றை அனுபவிக்கும் சக்தியும் கிட்டுகிறது. இந்த நிரானந்த நிலை என்னும் நிலையை அடைந்ததை குறிக்கிறது. நீங்கள் முழுமையாக ஆத்மாவாக மாறும்போதுதான் இந்த நிரானந்த நிலை வருகிறது. உங்களுக்குள் இரட்டைத்தன்மை நீங்கி ஒருமை, அதாவது அத்வைத தன்மை வருகிறது. உங்கள் ஒருங்கிணைப்பினால் உங்கள் சந்தோஷம் முழுமையடைகிறது. மாறி மாறி வரும் இன்ப துன்ப நிலை மாறி முற்றிலும் ஆனந்த மயம் என்றும் நிலை வருகிறது. இந்த ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடு உங்கள் வெளிப்படையான சிரிப்பு மற்றும் புன்முறுவலால் வெளிப்படுவதில்லை. அவற்றின் உண்மையான வெளிப்பாடு உங்கள் ஆன்மாவில் அதன் ஆழ்நிலையில் அதிர்வுகளாக வெளிப்படுகிறது. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அந்த அசையாத நிலையின் அமைதியை நாம் உணர்வதற்கு முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய தியானத்தில் நாம் நிலைத்திருப்பதற்கு அன்னையின் அருளாசி மட்டுமே வேண்டும். அதை நாம் மனப்பூர்வமாக வேண்டி
நமது இன்றைய தியானத்தை நாம் தொடங்கலாம். மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான கவனச்சிதறல்களையும் உடல் உபாதைகளையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை குணங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் இழைத்திருக்கின்ற அனைத்து விதமான தீங்குகளையும் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுள் எப்பொழுதும் சமநிலை நிலைத்திருப்பதற்கும் தங்களைப் போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனம் இப்பொழுது நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதாவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற ஞானம், விவேகம், கள்ளம் கபடமற்ற குணம், அன்பு, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம், தூய்மை, விவேகம், தங்களிடத்தில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாத சரணாகதி அடைந்த பக்தி நிலை போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள்ளும் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. அதற்கு எதிராக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். கவனத்தை நாம் இப்படியே மூலாதார சக்கரத்திலும் நமது சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீஷம் கூறலாம். त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यम्.
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् गकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं
सर्पपर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் அனைத்து விதமான கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற நினைவுகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளோம். தாயே, எங்களின் ஒரே விருப்பம் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பதே ஆகும். தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியாகவும் ஸ்ரீ பைரவராகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குரிய அனைத்து விதமான தூய்மையான விருப்பத்தை எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கு தாங்களே ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. தங்களின் தத்துவம் எங்களின் இடா நாடியில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுள் அசைவற்ற அமைதியை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் இந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒன்றிணைவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனத்தை மெதுவாக பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளோம். அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை அனுபவிப்பவரும் தாங்களே. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிலையான தன்மையை எங்களின் பிங்களா நாடியில் உணர்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவமும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவமும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்த நிலையும்
எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒன்றிணைப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்கின்றோம். எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் மாறாத சமநிலையையும் அதன் அமைதியையும் உணர்கிறோம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். தாயே, தங்களின் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி தத்துவமும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவின் தத்துவமும் எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். தாயே, ஸ்ரீ கார்த்திகேயராக இருப்பவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அழித்து நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்ற நிலைப்பாட்டை நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் பணிவும் இரக்கமும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானமும் எங்களுள் முழுமையாக நிறைந்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதா ஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், எங்களின் வலது மூலாதார சக்கரத்தும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய அறிவை பெற்றிருக்கின்றோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் மாறாத அமைதி நிலையை எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் உணர்கிறோம். தாயே, எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும்.
மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவி. தங்கள் அருளால் சுயம் குருவாக இருக்கின்ற நாங்கள் எங்களின் பவசாகர சக்கரத்தில் அசையாத தன்மையின் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களின் கொள்கைகளையும் எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களை செய்யும் பொழுது நாங்கள் ஒரு குருவிற்குரிய நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதோடு விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை நிலை நிறுத்துபவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, ஒரு சுயம் குருவின் கண்ணியமானது எங்களின் நடத்தையில் இருக்க வேண்டும். தங்கள் அருளாசி பெற்ற சுயம் குருவுகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் பவசாகர சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உள்ளும் புறமும் ஒருங்கிணைப்பின் ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம். எங்களின் சுஷ்மனா நாடியில் அசையாத தன்மையின் ஆனந்தத்துடன் ஐக்கியமாகி எல்லா சக்கரங்களிலும் ஐக்கியமாகிய சகஸ்ராரத்தில் நாங்கள் ஐக்கியமாகிவிட்டோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் முழுமையான அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம். இந்த அசையாத தன்மையின் அமைதியில் நான் மற்றும் என்னுடையது என்பது முற்றிலும் கரைந்து விட்டதம்மா. நாங்கள் என்ற ஒருங்கிணைப்பில் இந்த தியான நிலையில் அந்த அமைதியின் ஆனந்தத்தை முழுமையாக உணர்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
நமது இதே தியான நிலையில் நாம் சில நிமிடம் இருந்து பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். நமது இதே தியான நிலையில் 1995 குரு பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. We have completed 25 years of Guru Puja. इसको जरा घूमता कर दो. Also, it is extremely beautiful to see so many Sahajyogis who are really have become very great. It's a question of understanding what Sahajyoga is. It's a very unique discovery I feel now, that people who were seeking the truth have found it and have now got it absolutely on their central nervous system. Yes, in some places it's difficult to explain how it has happened, how it has worked out, and how in these 25 years we have been able to achieve this expansion of Sahajyoga. The main thing I feel is that you all should know that as the tree grows, the roots have to grow much deeper. And they should spread also. If it doesn't happen, the tree cannot be sustained only by Mother Earth. So the roots are in your own life, in your own heart. When we say we have become our own Guru, we should really try to find out with our introspection, are we our Guru or not? Because before this, your mind was on one side and your heart was on another side, and your attention was in another dimension. So these three things were creating confusion within you. If you understand a human being, then you will be surprised to see
how these three things act separately in a human being. And sometimes they fight also. First is your intellect and your mind. Second is your heart, your feelings, your emotions. And the third one is your attention. In these modern times, this confusion is the worst because all the time your attention is outside. It could be towards beautiful things or beautiful women or beautiful men or all kinds of nonsensical way of wasting your energy. Such attention then is absolutely like a horse which is let loose. You cannot control such an attention. And this attention runs wild from one to another. It's a fashion also. It's sort of a very popular thing to keep the attention moving all the time. But this attention that has to be towards the divine, towards the Almighty, is just being frittered away. Thus, attention doesn't grow its own roots. First is to find out about yourself. Where does your attention go? What makes you feel like looking after or concern or attention? You see, the attention comes from various problems and could be your upbringing where you are not controlled. Could be your education, could be your atmosphere in which you live, or could be your own ego or your conditioning. पानी बहुत ठंडा है शायद इस वजह से हो. चाय हाँ डाल दो इसमें पी लो गर्म हो. So this attention is being attacked by all these outside energies or negative forces, and it gets entangled. Like a river flowing straight into the ocean can get lost in a barren place. In the same way, this attention, which has to go towards the divine, gets frittered away and is punished. This weak attention cannot take you towards the divine. Ultimately, you find that all this attention is being completely absorbed or frittered away by the nonsense that's going on. Unfortunately or fortunately, you are born in these modern times. And in these modern times, as you know, it's a very chaotic condition. In these chaotic conditions, you don't know what is right and what is wrong. And there are all kinds of
attractions which can take away your attention and reduce the energy of your attention. It is possible more for the people who are very right-sided. Also, the left-sided people can be very much affected. Right-sided people, as you know, go up to a point and become extremely dry, self-opinionated, and aggressive. All their attention is in aggression. While the people who are on the left side are indulging too much into their own whims and their desires and their own temptations. Both sides can fritter away your attention, which is the most important. It is the most valuable thing is your attention. But the attention cannot be controlled by a person who doesn't have a weak mind or a weak heart. Now supposing you take somebody who is a very intelligent person. The intelligent person puts all his attention in capturing the attention of others. I don't know why, but it's a kind of a paradox. The person who himself is having such a lot of aggressiveness and all that, tries to be very sweet, tries to be very nice with people, just to keep good relations, or we can say the good behavior towards people so that they pay attention to that person. This is a very subtle thing. They are not even aware about it, that we do such a thing just to make others pay attention to us. That is how we have seen that in these modern times, so many stupid things people do just to attract the attention of others. Most of the facts that had come up in modern times are just to make something stupid so that people should pay attention to them. Of course, the Sahajogis are not like that. But I'm just pointing it out. How in the modern times you have to be very careful that you should not try to attract the attention of others. Instead of that, what you have to do is to pay attention to others in a very subtle way, not with any expectation that if you are paying attention to somebody, that person should pay attention to you. It's a very big struggle I've seen in Sahaja also, that people try to say, become very popular or become very outstanding or something of a very great qualities to show off that they are something better than others. A person who is really in connection with the divine is least bothered about how people pay attention to that person, but automatically the attention of such a person is on others, which is very, very subtle, very subtle. You cannot make out that the attention of such a person is on you, but it works, and it works beautifully. We have to understand that we have now come to the realm of the divinity. We are in the kingdom of God and we are divine people. We are very powerful people. But if we fritter away our attention, we become very, very weak people. It's easy to feel that we are Sahajogis, we have done so much of realization of others, or we have helped so many people. All this consciousness, if it comes within you, then know that you are still not fully developed Sahajogi. There should be no consciousness of what you are doing or what you are committing. There is no need to boast about it. There's no need to
advertise it. Whatever you are is already can be seen by everyone. But even that desire is not needed, because you are doing just for the satisfaction of your spirit. So then when we come to our heart, in the heart resides the spirit, as you know very well. Now when it is the heart which has to work over your brain, and which can work, what becomes of you is nothing but you become a source of love and compassion. A source, I am saying. You do not assert on others. You do not say that I have done so much for you, and what are you doing to me? What is this that I should have so much expressed in so many ways, and here you are forgetting me and not doing anything for me. So the expectation of reward, if it is there, then you must know it's your mind which is giving you these ideas and is working it out that way that you just now put attention to the amount of love the other person has given you for whatever you have given to another person. It's very subtle. So in Sahaja Yoga, you should see now yourself as just a source of love which is just flowing. In that you do not say that you have to have this or that, or you have to achieve this goal, or you have to become that. It's finished now. Once you have become the source, then how can you become something? The thing is, those who are receiving from the source want to have some sort of a reward or some sort of a recognition. In this subtle way, if you move, your mind is very clever. In Sahaja Yoga, we have very clever, intelligent people. But this mind, you have to be very careful. Because this mind can cheat you. So ask your mind, why are you in Sahaja Yoga? What is the purpose of your Sahaja Yoga? Gradually this mind will shut up. And then you have to ask yourself that what is my own desire now? What do I want? What do I want to achieve? Why I am in Sahaja Yoga? If you ask this question, you will see you will just dissolve. You will become thoughtless, because there is no desire left now. There is no ambition left, no competition. All these qualities are of the brain, or we can say of the intellect, which makes you competitive, which makes you also jealous. So jealousy is also a product of this competitiveness, because when two persons are competing or many are competing and one is selected, others become jealous. I mean, instead of feeling happy, all right. So one of us has become something, so we should be very happy that he has become. On the contrary, the other people feel jealous. Why has he become? Who is he? What does he think of himself? Then they go further. Not you people, but on the whole people go further with it. And what do they do is to harm another person. In Sahaja Yoga, people are also sometimes very worried and frightened. There is no need to be worried or frightened, because now you have become a Sahaja Yogi and a Guru. Nobody can touch you. Anybody who tries to touch you will be subsided somehow or other. Of course, I don't do anything as such, but today only I heard that in Turkey there were two newspapers
who were after Sahajya writing all nonsensical things. So the first one met with an accident and died. I didn't do that. The second one had two people, editor and sub-editor, were killed and somebody cut their throats. Of course, I didn't do that. Some fundamentalist must have done or somebody must have done. Now, we don't have to worry as to who criticizes you, they say it about you, because you must know they are blind people. They are absolutely blind. They are not matured as far as the wisdom is concerned. For them to understand Sahajya is not possible. They go up to a point and then they stop. They cannot go further because this dissolution of your being, as I said, the drop becomes the ocean. Is difficult, especially in the West, where there are so many ideas of their own identifications and of their own personalities. Now, it is quite again a paradox that we don't want people to dress up indecently or we don't want people to behave indecently. Decency is a very big part of Sahajya. So one can ask that, Mother, when you say you have to completely dissolve, then why should we have this dignity? Why should we worry about having a dignity? It's quite all right. This question is all right. The answer is like this. Supposing you put a drop of some filth in the ocean, then the ocean can become dirty. If you put some poison, then the whole ocean can become poisonous. In the same way, whatever is not congenial to the ocean, to this divine power, should not be done. Otherwise, you will spoil the whole of it. We have had experience. We have had Sahajogis who were leaders also, and they tried to be quite funny, and the whole collectivity was spoiled. One person who is not a good person can spoil the whole collectivity. The one who is then a leader on top of that is even worse. So one has to understand that when you are becoming a drop of the ocean, this ocean is the pure ocean of love. In that, you should not do something that will create repulsion, frustration, or even sometimes it can create a very grotesque image of the whole ocean. That is why we have to be decent people, decorous people. It is not that in any way we want you to be like a dandy people or anything, but what it means that you must respect your body, respect yourself, and a respectable personality you should have. Too much indulgence to that is not proper. But it should be such that you should respect yourself. It's very important. If you cannot respect yourself, you cannot respect at all the divinity within you. It's like a decoration of the divinity that your whole behavior, your whole attire has to be in such a way that people should know that he is a decent man. Indecent things have come out and have become now a everyday fashion. And they go on coming one after another because of the entrepreneurs. And we are playing into the hands of entrepreneurs. But if you know what dress you have to wear and what is good for you, once for all you have to decide. Now the attention should not be also wasted in that today I'll wear this kind of a sari, tomorrow I'll wear that kind of a dress, third day, because that also spoils the attention. But if it is a decent thing, it's perfectly all right, and that will really make you feel dignified within yourself. In modern times, as the people are, I don't think they have much respect for themselves.
You see very highly posted people, highly placed people doing all kinds of nonsensical things like cheating, like having relations with people who are of dishonorable position. All this is happening. If you see in the newspaper, you are shocked how these people at the helm of affairs could be like this. Because they are still not matured enough to know where are they, what is their position, how they have to be. If you are mature enough, then you will understand that, say, I am a housewife, I am such a minister, I am prime minister, how I should be. That all that achievement they have outside remains outside, doesn't go inside. But for a Sahaj Yogi, it should be absorbed within. It has to be absorbed within so that the attention is not wasted too much. The another part which one has to see is the heart. Some people are saying, Mother, if our heart is ruling the head, then we become too much emotional, we get too much attached to people, we see sort of individual friendships and things like that. On this point, one has to know that why do you get attached to one person? It's not your heart. It's not your heart. You get attached to a person because you have some sort of we can say a relationship maybe, or maybe you like the hairdress of that person, maybe you like the dress that person has. Something outside quality is attracting you towards that person. It is not something inner quality that is attractive. For example, if you are attached to your children too much, you will spoil them. They will not come up to your expectations. Anybody you get attached to, you must verify why are you attached to such a person. What is the reason? Now in Sahaj Yoga, people are attached to each other very much, I know that. But it is not for any external reason. Because somebody is rich, because somebody is famous, because somebody is doing some sort of a extraordinary work. No. They are attached to that person because that person is a bundle of vibrations. That it gives you tranquility, it gives you joy, and it gives you a kind of an immense dissolution of your being. So that happens when you are very much there. As I have told you the story of once this potter அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாய், எங்களுக்கான இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் நாங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதையும், நாங்கள் தங்கள் அருளால் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம், அந்த குரு தத்துவத்தில் நாங்கள் எவ்வளவு மேம்பட்டவர்களாக எங்களின் செயல்களில் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் தாங்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः.
தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களின் வாழ்க்கை முறையில், எங்களின் யதார்த்த நடப்புகளில் எங்கள் கவனம் இருப்பதற்கும், எங்களின் இதயத்தினுள் தாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்கின்ற ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் நிலைத்திருக்கும் பொழுது, எங்கள் அனைத்து செயல்களும் மிகவும் அழகாகவும் அன்புடனும் இருப்பதற்கு காரணமாக அமையும் தாயே. எங்களின் இந்த எண்ணம் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் அனைத்து விதமான கவனச் சிதறல்களை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் இதயத்தினுள் தாங்கள் அமர்ந்து எங்களின் மூளையிலும் கல்லீரலிலும் எங்களின் செயல்களையும் சிந்தனையையும் தயவு செய்து ஒருங்கிணைத்து அழகாகவும் அமைதியாகவும் நாங்கள் சமநிலையில் இருந்து செய்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.